exercise 1 equilibrium of a solid. هذا الاكسرسايز موجود بنماذج امتحانات رسمية للمركز التربوي للبحوث. بهذا الاكسرسايز عطونا solid of mass 300 ملغرام. فإذا mass of S equal 300 جرام. والgravitational acceleration gravity عطونا الجرافيتي equal 10 نيوتن per كيلو جرام. وعطونا stiffness للسبرينج equal 2 نيوتن per سنتيمتر. وقالوا the solid S is suspended from the free end of the spring as shown in the adjacent document اللي بالdocument 3. هذا الشكل. فإذا في عنا spring ومحطوط عليه solid S، وهذا solid S of mass 300 جرام. قالوا إنه solid S is in equilibrium under the action of its weight W of magnitude W and another force F. مثل ما بنعرف نحن إنه الويت هو applied من center of gravity للsolid. يعني الsolid بناخد البوينت السنتر اوف جرافيتي تبعوله اللي هي بالعادي بتكون البوينت اوف انترسكشن اوف تو دايجونالز، بيطلع عنا جرافيتي جي. هيدا بيكون الفاكتور ويت. بما انه هيدا اون اكويليبريوم فاذا في عليه فورس تانية. هيدي الفورس اللي عم يعملها السبرينج وبتكون هي التنشن اوف ذا سبرينج وهي بنرمز لها ب T. قالوا لنا give the name of the other force exerted on S. فإذا the part 1 الفورس اللي عم نحكي عنها هي الفورس T tension of the spring اللي هي exerted on S. part 2 طلبوا منا to specify the vector relation between the two forces exerted on S. بما أنه نحن S is in equilibrium فإذا في عنا vector relation between W and T اللي هي W plus T vector W vector plus T vector equal 0 vector. ننتبه لشغلة دايما أنه الريليشن اللي فيها vector لازم تكون equal للريليشن تاني فيها vector. عشان هيك نحن بحاجة نحط على الزيرو vector. إذا ما بنحط vector هذا بيكون شيء غلط. W vector equal T vector plus T vector equal 0 vector. فإذا W vector equal minus T vector. هذا relation vectorial relation. فإذا هي vector relation between the two forces exerted on S. بالبارت 3 طلبوا منا to calculate the value of each of these two forces. رح نبلش بالW الويت. نحن بنعرف الويت equal M times gravity mass times gravity. اليونت لازم تكون الويت in نيوتن mass in كيلوغرام والجرافيتي نيوتن بير كيلوغرام. نحن معنا انه الماس هو 300 جرام. فاذا نحن لازم نحولها ل كيلوغرام. من الجرام للكيلوغرام نحن بحاجة نقسم على 1000 أو نضرب ب 10 minus 3. اللي بده يصير عنا إنه 300 جرام رح نعملها times 10 to the power minus 3 equal 0.3 كيلو جرام. فإذا W equal 0.3 كيلو جرام times الجرافيتي هون 10 نيوتن per كيلو جرام. فإذا رح يطلع W 3 نيوتن. ننتبه انه ما بنحط فاكتور لانه احنا هون عم نجيب الماجنتيود للفاكتور مش عم نجيب الفاكتور. بالبارت 4 طلبوا منا to calculate the elongation delta L of the spring. هلا خلينا بعدنا بالبارت 3 طلبوا منا نجيب ال value of each of these two forces. نحن جبنا ال W. هلا نحن بنعرف انه ال W vector equal minus T vector. بس الماجنتيود هني بيساوي بعضهم. يعني قديش ان نيوتن ال W بتساوي قديش ان نيوتن التنشن. بما انه ال W equal 3 نيوتن فاذا التنشن كمان equal 3 نيوتن.
عشان هيك بيكون عندنا equilibrium بالماجنتيود. بس الديفرنس بصير انه وحده دايركشن لها upward وحده دايركشن لها downward. يعني التي هي لفوق upward بينما الدبليو هي downward لتحت. بالبارت 4 مثل ما كنا عم نقول طلبوا منا to calculate the elongation delta L of the spring. احنا طلعنا انه T equal 3 نيوتن. Hooke's law by Hooke's law احنا بنعرف انه T equal K دلتا L. ال T already جبناها 3، ال K هي 2 on دلتا L. هلا دلتا L بتساوي 3 over 2 or T over K. في كتير ستودنت بغلطوا انه انا طب شو لازم اعمل اذا بدي اجيب دلتا ال هل هي تي اوفر كي كي اوفر تي؟ انا بقول لكم على طريقه شوي سهله وممكن نستعملها اللي هي في يقول انا مثلا فور اكزامبل خلينا ناخذ 10 equal 5 times 2. اتس a relation يعني 10 equal 5 times 2. اذا انا بدي 2 دلتا ال 2 شو بتساوي؟ بتساوي 10 over 5 يعني تي over كي. وبقدر برجع احط الارقام محلهم. فاذا دلتا ال equal 1.5 اليونت. بما انه الكي اليونت تبعولها هي نيوتن بير سنتيمتر فاذا دلتا ال لازم تكون ان سنتيمتر. وهيك بنكون جبنا الستفنس دلتا ال of the spring. Thank you.